Hello friends, today we are going to discuss here unit number 1 of book 1, book 2 here. Here the size of the business, that means here unit number 1, size of the business. Primary concepts of the business industry has increased in the size of industry primarily due to the following ways are there. Plant is the place where many persons come together and intermediately and periodically as after a predetermined shift also. Then there are some industry means all such plants and factories where thousands of workers are working. So here there are so many objectives and inputs and outputs are there also. And primary concepts of the size of the industry is here net value of the property, scale of property, then here the available employment, raw material, electricity, capacity of the plant, then structure of the management and participating in the firms. Then output here is the one of the basic quality of production, value of production. Then there is also a rate of production is also here. There are some factors affecting to the size of industry here. There are some points here, 8 points of those affecting factors. First factor is of that of capital invested in the business. Because of this capital, fixed and working capital in industry, their relation to the total capital structure is the primary yardstick to the measure of the size of industry. It's difficult to calculate in figure capital invested in the business, but general total capital can be estimated in the figure after considering the personal saving, bank loan, and financial facilities made available by the bank also. Then there is the second point or second factor is that of employment here. Size of the industry depends on the employment available to the number of persons at different levels like workers, supervisors, administrators, and managers, etc. The third factor is that of the consumption of electricity and fuel here. The consumption of electrical units running in the machineries in the factories and industry may decide the size of the industry also. The fourth factor is that of the proportion of the consumption of material and values also. This factor also considered the size of the business, hence comparison of the proportion of the consumption and material between the two firms indicate the size of the two firms. For example, the size of sweet producing firms can shown by milk consumption in liters and by them. Sometimes the value of the material consumption is also considered then. Then the factor, fifth factor is quantity of the commodity produced here. The test of measuring the size of the industry is very simple and gives accurate estimate. And so more the quantity of the commodity produced, greater is the size of the industry. Then sixth factor here is that of value of the commodity produced here. When the firm produces variety of products, then the value of the production commodities is to be taken into the account for deciding the size of the firm also. Seventh factor is here that the structure of the management. When the structure is decided and complicated, the size of the firm is big one. According to the management expert Peter Ducker, factor like structure of management is deciding the size of the firm is most scientific one. Then eighth factor is other factors. Size of industry can be decided by taking into account factors like nature of industry, commodity produced, national importance of industry, etc. For example, the size of the shipbuilding project comparatively entails also. So the size of the business depends upon such age factors also. There are some advantages and disadvantages of this large scale industry also. There are some advantages of this large scale industry for the scale of production, then managerial advantages, financial benefits, and marketing benefits also. So there are different types of these four advantages to the marketing, then
financial, managerial, etc. There are also some disadvantages of these business enterprises also. There are 7 points of these disadvantages here, and those are first one, number of employees participating in management is very large, and hence it is difficult and risky to control them also. Second point is problems of finance. Say third point is entireness of the increases high level management also. Then rectification of mistakes become difficult one. So these are some disadvantages, or there are some limitations to the large scale industry also. Large scale industry along with the primary and heavy industries are necessarily for the economic development of a nation, but the proper size of the industry is also to be decided. In India, all assumptions of large scale industry like higher rise in employment level also. Then there is advantages of small scale industry also. Here there are some points here: employment creation. Then second point is that of solving the problem of adequate capital. Third is balance reasonable development also. Then fourth point is less fear of depression, of war-like situation and natural calamity. Then fifth point is that of short period of industry establishment. Then sixth is minimum industrial disputes and keep inflation under control. This is the seventh advantage. Eighth advantage is saving in foreign exchange also. There are some points of the how to much to produce. That means production in what quality or quantity is there. There must be some points to be remembered here. There are 9 points that of how much to produce here. The capacity of production. Second is capital investment. Third is workforce. Fourth is fuel consumption. Fifth is availability of raw material. Then sixth is value of finished goods. Seventh is possible customers. Then eighth is production of technique. Then 9 point is that of market one. These are the some the factors of small scale industry production also. Then what should be the optimum production here? Optimum production means the production which is at the minimum average cost is attained. Our second definition by EAG Robinson is given: optimum production with the help of specific technique, knowledge, and management structure is the production called optimum production here. Then there are some factors of industry size here, optimum size of an industry. There are some factors, those factors are of 5 points here. Those factors, first one is optimum technical unit, second is optimum managerial unit, third is optimum finance unit, fourth is optimum marketing unit, fifth one is optimum supervisor unit, sixth is factors and factors of external to the firms also. There is sometime possibility of optimum size. It depends on the some factors, and those factors are of 6 point here. There is improvement in the production process technique. Then second one, under imperfect competition, the firm can maximize its profit by keeping control over supply, attractive advertisement. Third one, on creation of optimum size of the firm. Fourth is actual practice. Business tries to reach its optimum size of the after having experience in starting business at small scale also. Fifth point is due to the difficulties in purchase and sales, some of the firms cannot attain the optimum size also. Then sixth point is so many times firms may not able to reach optimum size also. So these are some points of possibility of the optimum firms in the size also. मराठी पुस्तकामध्ये ज्याला आपण व्यवसायाचा आकार असं म्हणतो, हा आकार ठरवण्याच्या प्राथमिक संकल्पना ज्या आहेत त्यामध्ये संयंत्र म्हणजे एका ठराविक अंतराने कालावधीने ठरवलेल्या किंवा शिफ्टनुसार अनेक व्यक्तींना एकत्र येण्याचे ठिकाण. त्यानंतर व्यवसाय संस्था म्हणजे अशी शाखा की जिथे अनेक संयंत्रावर नियंत्रण ठेवलं जातं. त्यानंतर उद्योग म्हणजे अनेक संयंत्र ज्या ठिकाणी हजारो कामगार काम करतात. अर्थात उद्योगाच्या आकारमानावर
परिणाम करणारे जे घटक असतात त्यामध्ये 8 घटकांचा समावेश होतो. त्यामध्ये भांडवल गुंतवणूक, रोजगार, वीज आणि इंधनाचा वापर, कच्च्या मालाचा वापर, त्यानंतर उत्पादित वस्तूंची नग संख्या, उत्पादित वस्तूंचं मूल्य, व्यवस्थापनाची संरचना, त्यानंतर इतर घटक इत्यादी. हे 8 घटक यामध्ये किंवा 8 फॅक्टर्स आवश्यक असतात. मोठ्या आकारमानाच्या उद्योग संस्थेचे काही फायदे आणि तोटे देखील आहेत. अर्थात यामध्ये व्यवसाय व्यवस्थापन संस्थेतील फायदे, वित्तीय फायदे, विपणनाचे फायदे आणि इतर फायदे इत्यादी प्रकारचे फायदे आपल्याला स्पष्ट करता येतात. त्याचप्रमाणे या मोठ्या उद्योगाचे काही दोष जे आहेत त्यामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे नियंत्रण कठीण असतं. एखाद्या विभागाकडे पुरेसे लक्ष दिले जाणे आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. उच्च पातळीवर व्यवस्थापनाचा आळशीपणा वाढतो. भरमसाठ खर्च करूनही काही चुका जर झाल्या तर त्या दुरुस्त करणे अवघड होतं. नोकरशाहीची प्रवृत्ती वाढीस लागते. कामगार संख्या जास्त असल्यामुळे त्यांच्यात अंतर्गत हेवेदावे निर्माण होतात आणि जर एखादा निर्णय चुकला तर त्याचे गंभीर परिणाम त्या व्यवसाय संस्थेला सहन करावे लागतात. अर्थात लघु उद्योगाचे जे फायदे आहेत त्यामध्ये 8 मुद्दे आपल्याला स्पष्ट करावे लागतात. त्यामध्ये रोजगाराची निर्मिती होते. अपुऱ्या भांडवलावर देखील व्यवसाय लघु उद्योग सुरू करता येतात. प्रादेशिक विकास समतोल साधता येतो. तेजी मंदी किंवा युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये याची भीती लघु उद्योगांना कमी असते. उद्योग उभारणीचा कालावधी हा कमी असतो. औद्योगिक वाद कमी होतात. त्यानंतर किमती आटोक्यात राहण्यास मदत होते आणि परकीय चलनाची बचत होण्यास देखील मदत होते. उत्पादन किती असावे या बाबतीत काही मुद्दे विचारात घ्यावे लागतात. त्याप्रमाणे उत्पादनाची क्षमता, भांडवली गुंतवणूक, कामगारांची संख्या, इंधनाचा वापर, कच्च्या मालाचा वापर, उत्पादित वस्तूचे मूल्य, संभाव्य ग्राहक, उत्पादन तंत्र आणि बाजारपेठ इत्यादी घटक यामध्ये विचारात घेतले जातात. पर्याप्त उत्पादन किती असावं याबाबत पर्याप्त किंवा वाजवी उत्पादन म्हणजे विशिष्ट दीर्घकालीन परिस्थिती ज्या उत्पादनामुळे किमान सरासरी उत्पादन खर्च अवस्था साधली जाते त्याला आपण पर्याप्त उत्पादन असं म्हणू शकतो. अर्थात उद्योग संस्थेचा आकार आणि सरासरी उत्पादन खर्च घटक विचारात घेऊन ते ठरवलं जाऊ शकतं. त्यानंतर उद्योगाच्या पर्याप्त आकारमानावर परिणाम करणारे जे घटक आहेत त्यात प्रामुख्याने तंत्र, व्यवस्थापन, वित्त, विपणन आणि त्यानंतर पर्याप्त आकार, संस्थाबाह्य घटक इत्यादींचा समावेश त्यामध्ये होऊ शकतो. पर्याप्त आकाराची शक्यता जी आहे त्यामध्ये 6 मुद्द्यांचा घटक विचारात केला जाऊ शकतो. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला या ठिकाणी काही शब्द, पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले असतात. जसं की इंग्लिशमध्ये हेअर प्लांट, देन फर, इंडस्ट्री, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, दीज आर द गिव्हन. मराठीमध्ये ज्याला आपण या ठिकाणी संयंत्र असं म्हणतो. त्यानंतर दुसरा शब्द आहे व्यवसाय संस्था, उद्योग आणि वाजवी उत्पादन होय. तर असे प्रत्येक युनिट शेवटी असे काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले असतात. त्यानंतर इथलं देर इज इन इंग्लिश द युनिट नंबर सेकंड हिअर इज दॅट ऑफ द बिझनेस कॉम्बिनेशन इन इंडिया. Here it will be seen that the concept of combination is used in day-to-day practice also here, and those the concepts are sometimes observed in the around village towns also. The changes through the large scale and predetermined production of the quality goods. There are some definitions of combinations are here given, and those definitions are as per the Professor Hane. Industrial combination means it is created or established by the producers operating in the particular field of production with a purpose to protect their self-interest or to achieve their plan objective. This is called the combination. Then second definition by M.L. Kothari. He has given the definition here. Combination is similar to joint venture, and it is the integration of different industrial units producing similar or dissimilar products having different process of the same product also. There are some objectives here of the industrial combination. First, there are 12 points here. First, to end up the fears of competition. Second, to reduce production cost. Third, to control total production. Fourth, to coming together for the firm. Then fifth is to
have combination of for reaching large amount of capital, increase productivity, increase labor productivity, implement variety of welfare schemes, speeding up industrialization to raise funds, implement the plan of industrial development, and to study the first developed countries also. So these are 12 points here. Reasons of industrial combination, there are many points here, just like 14 points are there. There are objectives of combination. Now we will see the external reasons of for the same. Those reasons are to end up the fears of competition. Second is the reduce the cost of production also. Here, cost of production due to the fear of free enterprise policy. The number of firms is increasing today, day by day, and the firms are running here on the average level also. Here, after third point is there that of the competition with the high foreign investment. Then fourth point is ever government policy is also there. Then next point, fifth is improvement of communication and transport facilities are also there. Then sixth point is to force some difficulties of the trade and trade cycles like a boom or depression also. Then these are the seventh point is that of government compulsion. Eighth point is raising capital. Their ninth point is objective of the creating industrial kingdom also. Tenth is creation of heavy industry through the combination. 11th point is here of acquiring knowledge also. Then 12th point is ambition of establishing monopoly in the particular goods or production is also there. Then 13th point is that of aging of possible due to the provisions of company law. And 14th point is that of rationalization. It means it is necessary to avoid misuse of resources in efficiency of the firms also. So these are the points of some of the factors to be created here. Then there are some methods of industrial combination. There are 5 methods. First one is horizontal, second is vertical, third is lateral one, fourth is circular or mixed combination, then fifth is diagonal combination. In the horizontal combination, functions like production, purchase, sales, researches are jointly made here. There is a figure one given for this in your book 27 page. Then vertical, when the firm doing the different operations on the same products come together under the same management, it is called vertical combination also. Then third point is that of lateral combination, when you will see firm producing different products but having the same relation between them and come together, it is called lateral or allied combination here. Then the fourth, here is the example of convergent lateral integration and divergent lateral integration here. This is the example here, Bajaj Auto two-wheeler production, Bajaj ball bearing, Bajaj rings, Bajaj Auto spare parts, and Bajaj tires also here. And then another divergent lateral integration example of Swastik leader manufacturer is here given. The example of this one here he has given also. There are some mixed combinations are also there. Then diagonal combination. There are some advantages and disadvantages of these industrial combinations also. Advantages are 11 point and there are disadvantages of 7 points here. There are some disadvantages. First one, creation of monopoly through the combination. Second, creation of centralized financial power. Third one is decay of small firm. Fourth one, obstructions of new producers. Fifth one, decay in industrial development. Decay in efficiency. This is sixth one. Scope of corruption may be there. So these are some points of
and disadvantages of industrial combination. Then there are some forms of industrial combination, simple combination and mixed combination. The table is given here in your book, that is mixed combination, association, federations and consolidations. Then there are association, it means the oral guarantee given to obey the rules of particular code of conduct related to the business. Then there are some trade associations, chamber of commerce, and those of trade unions, federations, pools. According to him, when two or more associations of the same business sector with the purpose of control to price commodities in the market and some related matters come together, it is known as pools also. There are some 5 points of those pictures are there. There are different types of pools here: output, market, income, price, traffic, patent, etc. Then there are cartels or syndicates also. There are some corners and rings, then complete consolidation. There are advantages and disadvantages of these pools also there. There are some four advantages of these pools also. Then there are some disadvantages of these merger of amalgamation also. Partial combination, in this type combination of the company comes in operating by keeping control over the participation of companies also. Then there are some truths and those truths have to be known here. Holding company, when a joint stock company acquires more than 50% of the capital of the other company, it is known as holding company there. Then there are some kinds of holding companies here: Apex Holding, then second is Intermediate Holding, Pure Holding, then third one, fourth one, Mix or Operating Holding, Finance Holding, Investment Holding, and Proprietary Holding Company. So these are the some types of holding companies are there. Then there are some advantages of these holding companies are also there. There are 10 points of these advantages of holding company. Then there are community interests also. So these are the some points of holding companies and their advantages also. There are movements in industrial combination, industrial combination to types here: trade association, chamber of commerce, pools. There are different types of pools also there. Then there are industrial policy government given in the 1991 here. Those policies are stated here. Then there are some advantages or words and their meanings are also given at the end of each unit here also. And those words are here: industrial combinations, horizontal combination, vertical, then glossary here, business combination, then diagonal combination, onward integration. So these are the some words and their definitions are also given. There are also some answer to the self-study questions also. मराठी सर काय पुस्तकामध्ये समजतच नाही. व्यवसाय संस्थेचं एकत्रीकरण म्हणतो किंवा औद्योगिक संयोग म्हणतो, त्या संयोगाचं मराठीमध्ये या ठिकाणी तुमच्या पुस्तकात संयोगाची उद्दिष्टे, औद्योगिक संयोगाची व्याख्या दिलेली आहे. औद्योगिक समन्वय म्हणजे उत्पादनाच्या विशिष्ट क्षेत्रात काम करणाऱ्या उत्पादकाशी आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि नियोजित उद्दिष्टे साधण्यासाठी निर्माण केलेली किंवा स्थापन केलेली संघटना होय. त्यानंतर याची काही उद्दिष्टे आहेत, त्यामध्ये विविध 12 मुद्द्यांचा समावेश होतो. औद्योगिक संयोगाची जी कारणं आहेत त्यामध्ये विविध प्रकारचे 14 मुद्दे त्यात येऊ शकतात. सगळे कापूस स्पर्धा संपुष्टात आणणे, त्यानंतर उत्पादन खर्च कमी करणे, परकीय उद्योगाची स्पर्धा करणे, सरकारची बदलते धोरणे, त्यानंतर संपर्क आणि वाहतूक साधनातील सुधारणा, तेजीमंदी व्यापार चक्र, त्यानंतर शासन शक्ती, भांडवल उभारणे, औद्योगिक साम्राज्य, संयोगाद्वारे अतिप्रचंड उद्योग संस्था निर्माण करणे, आवाज ब्रेक होतोय. नाही त्या कौशल्याचा ज्ञान आणि अधिकार मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, मक्तेदारी स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणे, त्यानंतर कंपनी कायद्यामुळे सहजपणे संयोग सहजपणे शक्य होऊ शकतो. त्यानंतर विकेंद्रीकरण, अशा प्रकारचे 14 मुद्दे यामध्ये
विशिष्ट पद्धतीने मांडले जाऊ शकतात. त्यानंतर औद्योगिक क्रांतीच्या औद्योगिक संयोगाच्या ज्या पद्धती आहेत त्यामध्ये 5 प्रकारचे आपल्याला या ठिकाणी पद्धती दिसून येतात. पहिलं आडवा संयोग, त्यानंतर आडवा जेव्हा एकाच प्रकारचे कार्य करणारे उद्योग किंवा एकाच प्रकारचा व्यापार करणारे व्यापारी एकत्र येऊन संयोग करतात त्याला आपण समांतर किंवा आडवा संयोग म्हणतो. त्यानंतर उभा संयोग म्हणजे जेव्हा लंबरूप किंवा शीर्ष विधी क्रमिक संयोग नावाने देखील ओळखले जातात. जेव्हा एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनातील अनेक आवाज ब्रेक होतोय. संस्था एकाच व्यवस्थापनाखाली येतात त्याला आपण उभे किंवा ऊर्ध्व संयोग असं म्हणू शकतो. तिसरा जो प्रकार आहे तो पार्श्विक किंवा समवर्गी किंवा दोस्ती संयोग. त्यामध्ये देखील केंद्रित आणि विकेंद्रित असे 2 प्रकार आहेत. चौथा चक्रीय किंवा मिश्र संयोग. पाचवा तिरपा किंवा विकरणीय संयोग. औद्योगिक संयोगाचे जे काही फायदे किंवा आवाज ब्रेक होतोय सर. औद्योगिक संयोगाची रूपे जे आहेत त्यामध्ये साधी आणि संमिश्र असे 2 प्रकार पडतात. साध्यामध्ये देखील संमिश्र मध्ये पार्षद किंवा असोसिएशन संघ आणि एकत्रीकरण. त्यानंतर या ट्रेड युनियन हा एक भाग त्यामध्ये येऊ शकतो. समुच्चयाचे जे प्रकार आहेत त्यामध्ये 6 मुद्दे येऊ शकतात. उत्पादन, बाजारपेठ, नफा, किंमत, वाहतूक आणि पेटंट अशा प्रकारचे 6 प्रकार आपल्याला यामध्ये स्पष्टपणे दिसून येतात. मूल्य किंवा विक्री संघाचे जे प्रकार आहेत त्यामध्ये मूल्य निर्धारक, प्रदेश निर्धारक, विक्री निर्धारक, कोटा निर्धारक आणि गुण निर्धारक असे 5 उपप्रकार दिसून येतात. एकत्रीकरण म्हणजे ज्याला आपण कन्सॉलिडेशन म्हणतो त्यामध्ये पूर्णांशाने एकत्रीकरण, त्यानंतर विलिनीकरण, अंशतः संयोगीकरण, त्यामध्ये विस्तृत संस्था, सत्ताधारी संस्था, सत्ताधारी संस्थाचे किंवा प्रमंडळाचे प्रकार देखील आहेत. त्यामध्ये 7 वेगवेगळे प्रकार आपल्याला दिसून येतात. त्याचे फायदे आणि तोटे देखील प्रमंडळाचे या ठिकाणी स्पष्ट केलेले असतात. भारतामध्ये व्यापारी संघटना, वाणिज्य मंडळे आहेत, समुच्चय विक्री संघ आहेत. औद्योगिक 1991 धोरण जे आहे त्यामध्ये धोरणाची परवाना पद्धतीचा उद्योगावर 90% उत्पादन केलं जातं. त्यानंतर प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ देखील दिलेले असतात. त्यानंतर या ठिकाणी देर इज सम ऑफ दी नेक्स्ट पॉइंट इज हिअर दॅट ऑफ बिझनेस कॅपिटल अँड इट्स प्लॅनिंग. In the part 2 of the unit 1 here, business capital and its planning is here. It is given as per the in your book you will find such types of business capital and planning here. Capital is the lifeblood of an industry. तुम्हाला मी बोलले तर ब्राह्मणला फोन लावून विचारा, नाही तर दुसरा ब्राह्मण बघा आणि लवकर विचारून घ्या. Business capital and its planning here. Capital is the lifeblood of industry and importance of blood supply in the human body is equal to as importance capital supply in the industry also. Here the money is the axis around the 4 sides of which financial functions are here. Then here Srivastava has defined finance is the oil of the wheels and the marrow of the bones and the blood in the veins and the spirit of all trade, commerce and industry also. So the meaning of the capital is here. It is capital is such a wealth that it can be used for a production of a new wealth. So you can find such definitions are also given in your book. Here in part 2 unit 1 here the definition of capital is given here. Meaning of the capital planning is also given. Capital planning means to make the available needed capital to business in suitable proportion by right method and right time to make efficient use of capital here also. If we know in advance the commencement of business, the amount needed capital in the time and which needed planning for the acquisition of such capital also there. There are some factors of ideal capital planning and those factors are of 7 points here. First one is simplicity.
होते तेव्हापासून त्या माणसाच्या मागे लागली याची पत्रिका बनवली. Capital plan of an industry must be simple to follow and easy to understand. One, this is the काय दगडे first. विचारणार आपण त्या ब्राह्मणला? त्यानंतर दुसरा फॅक्टर जन्मला पत्रिका third factor is that of proper use of capital. Fourth factor is electricity. Then fifth factor is liquidity. Sixth factor is economy. Seventh factor is that of provision of contingency. There are some sizes of capital. Those are 6 points are here. First one, preliminary expenses, then expenditure on the fixed asset, then working capital. Fourth is expense of capital raising. Fifth is establishment expense, and sixth is purchase of intangible assets. So these are the 6 points here. There are also some factors affecting size of the capital. There are 10 points here. First point is size of the business. Second, nature of the business. Third, type of business. Then fourth, खाली खाल्ली. production of अरे माझं period. पोट आहे रे ते. One काय is नाही method of production. मटका नाही Then ते. sixth is mechanism. Seventh is promotion of establishment expenses. Then eighth is purchase policy here. Then ninth is method of sale here. And 10th is office management expenses also. So these are some points that of capital factors affecting the size of the capital also. Then there are some points about the structure of capital also here. And those factors, structure, sales ordinary equity share, then equity share, preference share, then preference share to debenture. So there are some factors of considering affecting capital structure is also there. Factors are of internal factors. There are 8 points of these factors are here also. Trading equity, first point. Second is that of desiring keeping control. Third is nature of business. Fourth is possibility of stable and regular income. Fifth is objectives of capital raising. Sixth is पाणी गेला असेल कानात लगेच नको हे करू. future plans, capital gearing. There are some external factors. Those are 4 points here. Situation of capital market, expectation, then existence law, then expense of raising capital, and implementation of administration of plan also. These are some the points here. मराठीमध्ये ज्याला आपण भांडवल उभारणी म्हणतो किंवा साईज भांडवल उभारणी जी आहे, आणि भांडवल याचा अर्थ प्रामुख्याने असा भांडवल म्हणजे असे धन आहे की जे नवीन धनाच्या निर्मिती करता वापरले जाते, त्याला आपण भांडवल असं म्हणतो. उदाहरणार्थ व्यवसायातील सर्व प्रकारची मालमत्ता म्हणजे भांडवल होय. जमीन, इमारत किंवा कच्चा माल, नावलौकिक इत्यादी भांडवलामध्ये समावेश केला जातो. तर भांडवल म्हणजे व्यवसायातील एकूण मालमत्तेचे एकूण देण्याकरता अधिक म्हणजे भांडवल होय. दुसऱ्या शब्दात एकूण मालमत्तेतून एकूण देणे वजा केल्यानंतर जी शिल्लक राहते त्याला आपण भांडवल असे म्हणू शकतो. म्हणजे भांडवलाचं नियोजन जे आहे ते प्रामुख्याने तुम्हाला तुमच्या पुस्तकात पॉईंट नंबर 122 दिलेला आहे. कॅपिटल प्लॅनिंग म्हणजे काय त्याची व्याख्या दिलेली आहे. पहा, उद्योगाला आवश्यक असलेले भांडवल योग्य प्रमाणात, योग्य मार्गाने आणि योग्य वेळी उपलब्ध करता येण्यासाठी भांडवल कार्यक्षम रीतीने उपयोग करता यावा करण्यात आलेले नियोजन म्हणजे भांडवल नियोजन होय. आदर्श भांडवल नियोजनाची वैशिष्ट्ये जी आहेत त्यामध्ये 7 मुद्दे विचारात घेतले जाऊ शकतात. आणि हे 7 मुद्दे म्हणजे भांडवल उभारणी शक्यतो वैशिष्ट्ये जे आहेत त्यामध्ये साधेपणा किंवा सोपेपणा असावा. त्यानंतर दूरदृष्टी असावी. भांडवल विषयक योजना तयार करताना केवळ वर्तमान काळाचा विचार न करता भविष्यकालीन उद्योगाच्या विस्ताराचा देखील विचार करणं आवश्यक असतं. तिसरे वैशिष्ट्य लवचिकता असावी. कंपनीच्या भांडवलात लवचिकता असते. लवचिकता म्हणजे बदलत्या परिस्थितीनुसार भांडवलाची गरज कमी किंवा जास्त झाल्यास त्याप्रमाणे आपल्याला भांडवल पुरवठा कमी किंवा जास्त करण्याची क्षमता होय. म्हणजे त्याला आपण लवचिकता असं म्हणू शकतो. 5वा वैशिष्ट्य आहे सरलता. कंपनीजवळ जर
काही तरल मालमत्ता असेल, उदाहरणार्थ रोख किंवा बँकेची रोकड शिल्लक किंवा ऋणको स्कंद प्राप्य हुंड्या इत्यादी प्रमाणात पुरेसे असणे आवश्यक असते. कारण तरल संपत्तीच्या अभावामुळे देणे देता आली नाही तर कंपनीची बाजारातील पत, ज्याला आपण गुडविल म्हणतो, ती कमी होण्याची शक्यता असते. त्यानंतर काटकसर ते खात ते आदर्श भांडवल नियोजनाच्या वैशिष्ट्यामध्ये 6वं वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल काटकसर. भांडवल उभारण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात कमी खर्च असावा. भांडवल उभारण्यासाठी जो खर्च प्रामुख्याने मुद्रण किंवा जाहिरात किंवा दलाली किंवा भाग हमीदाराचं कमिशन किंवा दलाली, त्यानंतर भागावर दिला जाणारा लाभांश, कर्ज रोख्यावर दिले जाणारे व्याज, या दोन्ही प्रकारचा खर्च हा कमीत कमी असणे आवश्यक. 7वं वैशिष्ट्य म्हणजे आकस्मिक परिस्थिती मध्ये भांडवल उभारणीची तरतूद असावी. भांडवल नियोजन करताना केवळ वर्तमान काळाचा विचार न करता भविष्य काळाचा देखील विचार करावा लागतो. भविष्य काळात काही आकस्मिक भांडवल उभारणी शक्य झाली नाही तर त्याबाबतची योग्य ती तरतूद करणं आणि भांडवल योजनेमध्ये आवश्यक असतं. वित्तीय आकार जो आहे म्हणजे भांडवल नियोजनाचा, त्यामध्ये प्रामुख्याने विविध प्रकारचे पैलू आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात. त्यात भांडवलाचा आकार निश्चित करताना प्रवर्तन खर्च म्हणजे कंपनीच्या स्थापनेसाठी होणारा जो खर्च असतो, सुरुवातीचा नोंदणी खर्च किंवा घटनापत्रक नियमावली तयार करण्याचा खर्च, छपाई खर्च किंवा यांत्रिक आणि तांत्रिक सल्लागाराचा खर्च, कायदे सल्लागाराचा खर्च किंवा इत्यादी प्रारंभिक खर्च किंवा प्रवर्तन खर्च म्हटलं जातं. त्यानंतर दुसरा खर्च आहे तो स्थिर संपत्तीचा खर्च. उद्योगासाठी काही स्थिर संपत्ती खरेदी करावी लागते, उदाहरणार्थ जमीन असेल, इमारत असेल किंवा यंत्रसामग्री किंवा फर्निचर, अशा प्रकारच्या स्थिर संपत्तीचा खर्च देखील करणं आवश्यक असतं. त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे तो चालू भांडवल. उत्पादनाचं कार्य सतत चालू राहण्यासाठी आपल्याला या भांडवलाची गरज असते. त्यामध्ये कच्चा माल खरेदी, वाहतूक खर्च, साठवण खर्च, मजुरी, व्यवस्थापनाचा खर्च इत्यादीचा समावेश होतो. त्यानंतर भांडवल उभारणीचा खर्च. कंपनीचे भांडवल हे भाग किंवा कर्ज रोखे किंवा तारण कर्ज, ठेवीवरील कर्ज इत्यादी मार्गाने उभारता येते. व्यवसाय स्थापनेचा किंवा विकास खर्च. त्यानंतर अमूर्त संपत्तीचा खरेदी. काही वेळा प्रवर्तक कंपनीच्या व्यवसायासाठी काही खरेदी अमूर्त करावी लागते, नंतर नावलौकिक किंवा पेटंट, कॉपीराईट इत्यादी. त्यानंतर यासाठी सांख्यिकी आणि तुलनात्मक पद्धतीचा वापर केला जातो. भांडवलाच्या आकारावर प्रभाव टाकणारे जे घटक आहेत त्यामध्ये विविध प्रकारचे घटक आपल्याला स्पष्ट करता येतात. त्यामध्ये 10 घटकांचा समावेश होतो. आकार. जर आकार व्यवसायाचा मोठा साधा पावडर लवकर लावत नाही, तू बॉडी लोशन विचारते. लहान आकार असेल तर व्यवसायासाठी लागणारे भांडवल हे अल्प प्रमाणात असू शकते. व्यवसायाचे स्वरूप. जर त्या व्यवसायाचं स्वरूप मोठ्या प्रमाणावरील वस्तू उत्पादन असेल तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरील भांडवलाची गरज असते. या उलट व्यवसायाचं विक्री कमी असेल तर त्या प्रमाणात भांडवलाचं स्वरूप देखील कमी प्रमाणात ठेवता येऊ शकते. व्यवसाय प्रकार म्हणजे काही व्यवसाय असे असतात की उदाहरणार्थ दररोजच्या वापरासाठी ज्या वस्तू वापरल्या जातात त्यासाठी मर्यादित भांडवलाची गरज असते, परंतु तेल, साबण किंवा पावडर यासाठी मर्यादित भांडवलाची गरज असते. परंतु काही व्यवसाय हे दीर्घ प्रकारच्या वस्तू निर्मितीसाठी किंवा मोठ्या वस्तू निर्मितीसाठी किंवा अवजड वस्तूचं उत्पादन, रेल्वेचे रूळ तयार करणे किंवा यंत्र तयार करणे किंवा पोलाद आणि लोखंडी कारखाने यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज असते. चौथा घटक आहे तो म्हणजे उत्पादनाचा कालावधी. जर प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी जास्त वेळ लागणार असेल तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आवश्यक असतं आणि अल्प वेळासाठी किंवा अल्प काळात उत्पादनासाठी कमी भांडवलाची गरज असते. उत्पादन पद्धती हा 5वा घटक आहे. एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनासाठी लागणारे सर्व सुटे भाग जर बाहेरून खरेदी करण्यात येत असतील आणि कारखान्यात फक्त जुळणी केली जात असेल तर त्या ठिकाणी कमी भांडवलाची गरज असते. या उलट सर्व सुटे भाग जर कारखान्यातच तयार करण्यात येत असतील तर त्यासाठी इमारत, कच्चा माल, जमीन, यंत्रसामग्री इत्यादीची गरज असते. म्हणजे उत्पादन पद्धतीनुसार देखील
भांडवलाचा आकार हे ठरू शकतो. 6वा घटक आहे तो म्हणजे यांत्रिकीकरण. उद्योगामध्ये जर सर्वच कामे यंत्राच्या सहाय्याने पार पाडण्यात येत असेल तर अशा उद्योगामध्ये जास्त भांडवलाची गरज असते, कारण यंत्रांची खरेदी किंमत ही जास्त असते. या उलट कारखान्यात जर बरीचशी कामे यंत्राऐवजी मजुरांच्या सहाय्याने करण्यात येत असतील तर त्या ठिकाणी मजुरी कमी असल्यामुळे साहजिकच कमी भांडवलावर तो व्यवसाय किंवा व्यवसायाचे भांडवल असू शकतं. त्यानंतर प्रवर्तन किंवा स्थापनेचा खर्च. कंपनीच्या प्रवर्तनासाठी प्रवर्तकांना घेतलंच पहिलं मला स्टोर नोंदणीचा खर्च, केलं वाटवलं घटना खर्च, त्यानंतर खरेदीचे धोरण. उत्पादन कार्यासाठी सुरळीतपणे उत्पादन होण्यासाठी कारखान्याला पुरेसा कच्चा माल, त्यानंतर आवश्यक खरेदी करणं आवश्यक असतं. त्यासाठी ग्राहकांची आदेश पूर्तता करण्यासाठी देखील बराचसा खर्च करावा लागतो. 9वा मुद्दा आहे तो विक्री पद्धती. जर उद्योगात तयार होणाऱ्या वस्तू विक्री आडत्यामार्फत किंवा घाऊक व्यापारामार्फत करण्यात येत असेल तर त्या ठिकाणी कमी भांडवलाची आवश्यकता असते. या उलट जर मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असेल तर त्या ठिकाणी जास्त भांडवलाची गरज असते. त्यानंतर कार्यालय व्यवस्थापनाचा खर्च हा जो आहे कार्यालय व्यवस्थापन किंवा अधिकाऱ्यांच्या पगारावर बराचसा खर्च करावा लागतो. त्यासाठी वस्तू निर्मिती करणाऱ्या व्यवसायात कार्यालय व्यवस्थापनाचा खर्च देखील जास्त असू शकतो. भांडवलाचा जो आराखडा आहे ज्याला आपण स्ट्रक्चर म्हणतो, ते सामान्य भागाची विक्री करून, त्यानंतर अग्रभागाची विक्री करून किंवा कर्जरोख्याची विक्री करून भांडवल उभारता येतं. भांडवलाच्या रचनेवर परिणाम करणारे घटक जे असतात त्यामध्ये अंतर्गत घटक आणि बाह्य घटक या 2 घटकांचा समावेश. अंतर्गत घटक जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी नेहमीच्या व्यापार संचालनासाठी स्वामित्व म्हणजे स्वतःचे भांडवल किंवा कर्जाऊ भांडवल किंवा करते त्याला आपण असं म्हणू शकतो. त्यावर परिणाम करणारे भांडवलाचा व्यापार, भाग भांडवलाचा व्यापार, त्यानंतर कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा, हे घटक आहेत. पुढचा जो घटक आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने 3रा घटक आहे व्यवसायाचं स्वरूप, 4था निश्चित किंवा नियमित उत्पन्नाची संभावना, 5वा भांडवल उभारणी मागचा उद्देश म्हणजे सुधारणा करण्यासाठी का उत्पादन वाढ करण्यासाठी भांडवल उभारायचे. 6वा भांडवलाची मुदत, कंपनीला किती भांडवल लागणार आहे, किती मुदतीसाठी लागणार आहे, त्या दृष्टीने कर्जरोख्यांची विक्री करावी लागते. किंवा 10 ते 15 वर्षासाठी भांडवल हवं असेल तर कर्जरोखे किंवा ग्राहकाचे भाग विक्री करणं योग्य ठरतं. भविष्यकालीन काही जर योजना असतील तर त्यासाठी देखील भांडवल उभारावं लागतं. भांडवल मिलान ज्याला आपण कॅपिटल गिअरिंग म्हणतो, मिलान म्हणजे कंपनीच्या एकूण भांडवलात स्वामित्व भांडवल आणि कर्जाऊ भांडवल यांचं जे प्रमाण असतं त्याला भांडवल मिलान असे म्हणतात. ज्यावेळी कंपनीच्या एकूण भांडवलात स्थायित्व भांडवलाचे प्रमाण जास्त असतं किंवा कर्जाऊ भांडवलाचं प्रमाण कमी असतं त्याला आपण निम्न भांडवल मिलान असं म्हणतात. या उलट ज्यावेळी एकूण भांडवलात स्वामित्व भांडवलाचं प्रमाण कमी आणि कर्जाऊ भांडवलाचं प्रमाण जास्त असतं त्याला आपण प्रामुख्याने उच्च भांडवल मिलान असं म्हणू शकतो. हे 8 घटक प्रामुख्याने अंतर्गत घटक म्हणून समजले जातात. बाह्य घटकामध्ये देखील काही 4 घटकांचा यामध्ये समावेश केलेला आहे. त्यामध्ये बाजार परिस्थिती, गुंतवणूक करण्याची अपेक्षा आणि प्रवृत्ती, त्यानंतर प्रचलित कायदे आणि नियंत्रण, त्यानंतर 4था घटक आहे तो भांडवल उभारणीचा खर्च. तर हे अशा रीतीने 4 घटक हे बाह्य घटकामध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. त्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी प्रशासन देखील विचारात घेतले जाऊ शकतं. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही पारिभाषिक शब्द आणि त्यांचे अर्थ दिलेले असतात की जसं या ठिकाणी भांडवल, त्यानंतर वित्त, त्यानंतर अग्रहक्काचे भाग, सामान्य भाग, प्रवर्तन, स्वामित्व भांडवल आणि कर्जाऊ भांडवल असे वेगवेगळे या ठिकाणी काही शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले आहेत. जसं इंग्लिशमध्ये या ठिकाणी यू हॅव गिवन सम देअर words and their meanings are also given here. Just like here capital, the money invested for conducting business is known as the capital. Then third is finance, supply of capital. Then equity shares, the shares on which the rate of dividend is not fixed and the capital
it cannot be returned, that is known as equity share. Preference shares, the shares to whom preference over equity shares is given is regarded as dividend and repayment of its capital, that is known as preference share. Debentures, the document issued by the company for its borrowed amount and return promise to refund the such loan amount is known as debenture here. Then promotion. The promotion means the function in which include a right from the conceiving the business idea till the implementation of such ideas. Then ownership capital, it means the company's own capital obtained by sale of ordinary share. And borrowed capital, it is the capital which is required to be the company as a loan here. For example, capital obtained by the sale of debentures or of preference shares also. So these are some words and their meanings are also given at the end of each unit here. Then the unit number 2 in here, part 2 here, fixed capital and working capital here. The meaning, there are two types of capitals here, that is fixed capital and current or working capital here. Then here you will find that fixed capitals are those capitals, for example, land, building, furniture, machinery, etc. The definition of this fixed capital is given by Hogarth here. Fixed capital can be include land, building, machinery, like permanent existing assets. Those are known as fixed capital. Then second definition by John Schmidt, fixed capital is the amount of investment with the purpose to use assets like land, building, etc. Then there are some factors of deciding proportion of these capital also. There are 8 points of these capital fixation here. The factors deciding the proportion of fixed capital here. First one is size. There are 8 points here. First one is size of the business. The size of the capital depends upon the proportion of fixed asset. In large scale production, the purchase of land, building, machinery, etc. larger proportion, and hence it requires large capital also. The second factor is that of nature of business. Manufacturing business requires fixed capital, large proportion also. Then third is nature of business. Fourth is purchase or rental. Fifth is method of payment. Sixth is production technique. Seventh is method of production. And 8 point is method of sales here. So these are 8 factors deciding the proportion of this fixed capital also. Then there is definition of fluctuating and working capital here. It is the definition given by Dulles here, Dulles Stevenson. The difference between current assets and current liability is known as working capital here. There are some another definitions also. Current assets means the working capital. According to Chestenberg, in the ordinary business process of company's current assets convertible from one to another are known as working capital here. There are some features of working capital here. There are 5 points here. Working capital is in the nature of current asset. Working capital can be used once only for conversion of raw material into finished goods. Working capital is always convertible. Then proportion of working capital is changes according to the ups and downs. And fifth is working capital is constantly supplied for the conduct of business also. There are two types of working capital, regular working capital and seasonal working capital. There are also some factors of deciding working capital proportion here. Those are 7 points here. Business size, then second is period of production, third is sales cycle, fourth is purchase and sales, fifth is proportion of liquid assets, then sixth is raw material supply, and seventh is production techniques also here. There are some points of capitalism. It means the different way by different authors. Capitalism is defined here. First one is Dockery
has defined it. Capitalism means capital structure needed for the business. Second, capitalism is the proportion that of capital which is represented by the shareholder. Then there are theories, some theories of capitalism. There are two theories, cost theory and income theory. According to cost theory, the amount of capitalism decided on the basis of total expenses incurred. Income theory, it is decided on the main aim of the business is to income or profit also. There are some capitalism factors here, estimation of earning, a rate of capitalism, then state of capitalism. There are three status here. First was it optimum, then overcapitalization, undercapitalization. Overcapitalization is known when the optimum, the absence of over or undercapitalism is known as type of capitalism. Then there are some overcapitalization. It means it does not mean the excess of capital, but it indicates the proper utilization of capital structure here. There are some reasons of this overcapitalizations here, and those reasons are here 10 points of this overcapitalization here. And those points are here discussed here. First one is raising of capital in excess need. Then second is under expectations. Third one, raising of loan. Fourth one, no increase in production. Then fifth one is that of purchase of assets in boom period. Then sixth is levying excessive taxes. Seventh is excessive capital expenditure. Then eighth is wrong dividend distribution policy. Then here ninth is inadequate depreciation provision here. Then 10th is changing rate of capitalism also there. So these are some 10 points of overcapitalization. Those are reasons for the overcapitalization here. We shall stop here now.